First of all, the subject. All of us know that every child has rights, and every government in the world promises to protect, respect, and fulfill these rights. Yet they are still violated. Our Constitution is dedicated to outlining these rights. To discuss the topics, we are joined by a very distinguished guest. They have already introduced from NCPCR member, Dr. Dibba Gupta, Dr. Sangeeta Goswami. She is a counseling psychologist from Mind India. Miguel Cue, he is a child rights activist from Ucha. So thank you all for joining. So my first question to maybe all of you, because your opening remarks. So we used to hear a joke when we were in college. It's like that, two guys they chat. One asked, hey, do you know what is the difference between heaven and hell? Then another guy said, yeah, here is heaven, here is hell. If you can spend your childhood in Germany, young age in USA, and old age in India, it's heaven. And if you need to spend your childhood in India and old age in USA, it's hell. So it's a jokes apart, but I just want to ask all of you your opening remarks, Dr. Dibba first. So how do you like to define child rights and child protection? So first of all, thank you very much. I must congratulate Pratidin and thank them, because normally in conclaves you don't have sessions like this ever. So somebody has even thought of talking about child rights in a conclave is a sheer matter of concern, applaud, and I really must thank them for even thinking about including this as a session. So thank you very much for having us here on this very, very pertinent topic. Very, very pertinent topic. That's one. And two, as you said, that no, I don't agree. Because of the fact that I was recently in US, and it was Las Vegas airport. The Vegas airport had big, huge hoardings saying that stop buying girl child. This came as a shock to me. I still have a picture of that in my phone. This came as a shock to me. We talk about Western world. We talk about them thinking very high. पता नहीं किस pedestal पे हमने उनको बिठाया हुआ है और हम सोचते हैं कि वो बहुत civilized society है, बड़ी advanced society है, बहुत अच्छे हैं वहाँ पर. No. But if in Vegas you get such kind of a poster all along when they say that stop buying girl child, इसका मतलब वो किस धरातल में कहाँ नीचे जा चुके हैं कल्पना करना मुश्किल है. हम जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अच्छा रिजल्ट देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा कर लिया है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. कम से कम हमने रिवर्सल तो करा, एक मेयर थॉट से हमने उसको रिवर्सल कर दिया. सो इफ़ यू हैव अ विजन, इफ़ यू हैव अ कमिटमेंट, इफ़ यू हैव some kind of a thought that you could take it forward, then of course a change in the society can really happen. And we have seen this happening. So think positive, be positive, and sure, we can bring about the change. Scenario is changed nowadays, yes, right? Yes. Dr. Sangeeta, coming to you, the same question, and just to add the question, how do you feel the size of the problem now? Right. Okay. সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই নিমন্ত্ৰণৰ বাবে. And I was also going through, a few of the conversations and what the wonderful debates that were happening, and really appreciate that this kind of a conclave has come to Delhi, and you have been doing it. And I would like to congratulate Meenakshi and her team. A big hand for them, please. They have been working so hard. I could see all of them, doing so much of work for us. Coming to child rights and child protection, when you say that, there's a thing that we talk about, and we say that if you're not on the table,
maybe probably you are on the menu. So children are that. And as stakeholders, I think it's very, very important for us to talk about them, to create a table for them. So I think keeping that in mind, we need to look at child rights and child protection from that perspective. UNCRC ete koy je child rights mane apunar rights to survival, rights to participation, development, and child protection talks about basically talking about those rights and how you are going to protect them. But when you are talking about them, as a psychologist, I have to talk about the mental health of the child. And when you're talking about the mental health of the child, it's very important for us to understand the holistic health of the child. It is not only the physical concerns that we have. Even when we are young mothers and young parents, we do go ahead and we talk about a lot about the physical health of the child. We look at the milestones of the child. But what is happening to the child cognitively, the thinking processes? And if you're looking at a child, 0 to 5 years, we call it, in our language, the golden years. And these golden years is because anything that you are giving as an input is something that is going to be there with the child throughout life. And also to understand that jeta ami manoshik saistho bole ami ko manoshik jikhini rugu ahe hey disorders khini it usually comes up around adolescent phase, which is very sad, but it is so. And 13% of the global burden of disease is actually part of this mental health disorders. And that is why it becomes more of a public health issue and a concern. And ami hetu hisabe jodi ami sabole jao je hihur karone bahutkhini development hoise. Aru itia kesaman apna legal areas ahise. It has been evolving. We are talking, Miguel has been very actively working on JJ Act, POXO Act. Apart from that, the new Mental Health Act 2017 jitu ase, tato lora chali karone lora chali manoshik saistho upor bahut jor dise. And the new act which has come out for the NEP Act, the school, there they have emphasized on social emotional learning of children. And if we are able to get that, তেতিয়া হলে psychosocial aspects হিসাবে বহুতখিনি আমি ডেভেলপমেন্ট আমি পাম আৰু হেতুৱে মোৰ আশা বুলি কওঁ নিশ্চয় থ্যাংক ইউ সংগীতা মিগুৱেলৰ ওচৰত আহিছোঁ আপুনি চাইল্ড এক্টিভিষ্ট হিচাপে বহুতখিনি কাম কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা যে অসমত খুব চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হৈছিল চিকিৎসক দম্পতীৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ যিটোৱে গোটেই দেশ জোকাৰি গৈছিলে সেই ঘটনাটোত আপুনি সেই শিশু দুটি উদ্ধাৰৰ সৈতে যথেষ্ট আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিছিল সেই ঘটনাটোৰ ৰেফাৰেন্সত মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই ট্ৰমা বা সেই ইমোশনাল যিটো ক্ৰাইচিছ হয় সেই শিশুবিলাকৰ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে আচলতে First of all, thank you, Protein Time, for having me as a part of this conclave. যোনটো প্ৰশ্ন মাইনিবাদ আমি কৰিলা ফাৰ্ষ্ট মই জাষ্ট শিশু অধিকাৰৰ কথাটো কৈ ল'ব খুজিছোঁ যেহেতু মই এক্টিভিষ্ট মই ভাবোঁ যে যেতিয়া অডিয়েঞ্চ আহে স্পেচিয়েলি ইয়াং অডিয়েঞ্চ তেওঁলোকে শিশু অধিকাৰৰ অৰ্থটো কি বুজি পাব লাগে বিশেষকৈ আমি ভাবোঁ শিশু No, you carry on. So I'm mixing it with Assamese and because most of the That's why she doesn't understand. Yes. I said I'll translate. I just asked that if you could translate something yeah. for me. So শিশুৰ কথা ক'লে generally সাধাৰণতে আমি ভাবোঁ যে এইবিলাক কোন বেলেগ হয় they are not us as if we have never been children. So we look at children as aliens মানে এইবিলাক বেলেগ বস্তু বেলেগ species, right? But are they different species? Today, everyone sitting in this room, no matter how powerful you are, how influential you are, or how well you have done in life, all of them is connected with your experience as a child, right? Including your relationships, Junbilak, in your friend circles, in colleges, the way you interact with your friends, the way you form groups in friendships. These are all connected with your childhood experience. Number one, we are what we are today because what we were as children, right? So we are childhood is a part of us. So children are not to be looked at someone else. Now, once we realize this,
we realize that children like to be treated as we like to be treated, or as we would have liked to be treated. যেতিয়া আমি সৰু আমাৰ শৈশৱত এনেকুৱা কিছুমান ফেমিলিজ আছে য'ত খুব বেয়া মানে এবিউচিভ এটা এনভাইৰনমেণ্ট হয়, মাৰ পিঠ ৰুমত বন্ধ কৰি দিয়ে 8 ঘণ্টা, খাব নিদিয়ে, জোৰকৈ চুলি কাটি দিয়ে শিশুসকলৰ, এজ ইফ দে আৰ, যেতিয়া আমি সুধোঁ পেৰেণ্টছক যে ৱাই ডু ইউ ডু দিছ, ক'ব হোৱাট ইজ ইয়'ৰ প্ৰব্লেম, মোৰহে বাচ্চা, মোৰ সম্পত্তি, মই যি কৰোঁ. চ' চিলড্ৰেন, শিশুসকলক সদায় দে ইউজ টু ট্ৰিট এজ প্ৰপাৰ্টিজ. যেতিয়া এতিয়া লিগেল পাৰ্সপেক্টিভ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল যেতিয়া আহি গ'ল, চিলড্ৰেন আৰ নট ইয়'ৰ প্ৰপাৰ্টিজ এনিম'ৰ. Children are human beings having their own set of rights, and each one of us sitting here are obligated towards fulfilling the rights of child, basically doing to children what we would have liked people to do unto us when we were children. So this is very important to understand. So like law, legal sob ahi thakibo, but jitu moi bhal pao, the way I like to be treated, you should also treat little children not as properties, but as human beings having their own set of rights. Coming back to this famous story, Juntur, the children of that psychologist in Guwahati city, where this one of the gross forms of psychiatrist and Dr. Kapil, তাতে কি হৈছিলে, শিশুসকল আগতে মানে কি হয়, যেতিয়া শিশুসকলক এনেকুৱা মাক দেউতাকে মাৰে, আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিন কৰোঁ, আমাক খুব গালি দিয়ে, তোমালোকৰ কি, মই যি কৰোঁ, ৰাইট? কিন্তু সেইটো কৰোঁতে ফাইনেলি আমি গুৱাহাটী চিটিত দেখিলোঁ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ চাইল্ড এবিউজ, য'ত ইমান এডুকেটেড ফেমিলি এগৰাকীয়ে, দম্পতীয়ে দুগৰাকী শিশুক ইলিগেলি কিনি লৈ আনিছে ক'ৰবাৰ পৰা, তাকো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা কিনি লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকক মানে কি কয়, এইটো খেলাৰ বস্তু হিচাপে, এজ টয়জ দে বট দেম অলমষ্ট, আৰু তেওঁলোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আনিছে অলমষ্ট. তাৰ পিছত যোনটো নিৰ্যাতন, যিবিলাক টিভিত দেখিছে সেইটো আধা দেখা পাইছে, মই শিশু দুগৰাকীৰ বডি দেখা পাইছোঁ নিজে. আই হেভ চিন দেট, আই হেভ চিন দ্য ভিডিঅ'জ উইচ দ্য পুলিচ হেড শ্বোন. আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে অসমীয়া পৰিয়ালত এনেধৰণৰ নিৰ্যাতন চলি আছে. চ' দিছ ইজ আ কাইণ্ড অফ ভাইলেঞ্চ উই হেভ চিন. চ' এইটো হ'ল কাৰণ একেইটো কনচেপ্ট. আমি সদায় ভাবোঁ চিলড্ৰেন are bereft of rights, and we as adults will decide what needs to be done to them. এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰব্লেম. এই পাৰ্সপেক্টিভ যদি আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই শিশুসকলৰ কথা শুনি তেওঁলোকক সন্মান সহকাৰে যদি তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ নিডছ আছে, বেচিক এচেঞ্চিয়েলছ আছে, তেওঁলোকৰ যি ফিলিংছ আছে যদি বুজি পাওঁ, সেইদিনা আমি শিশু অধিকাৰৰ যোনটো মিনিং, অৰ্থ, সেইটো বুজি পাব সক্ষম হ'ম. Coming to you, Diba, tell us something about your organization, how they work. Very briefly, please. So, as you just pointed out about that particular couple and the child, so I had the opportunity to go and meet those 2 children, and it was appalling. Nobody can ever imagine someone doing such an extent of horror to a child who's less than 10, and I couldn't sleep that night, honestly. इतने innocent बच्ची वो, जिसके साथ उस couple ने पता नहीं क्या क्या करा है. It was so appalling. That gave me the thought that can we formulate some law by a severe punishment, which probably they should not ever come out. No lawyer should be defending them. They're above all that, because the kind of gruesome activity that they have done to the children is unpardonable, unthinkable under the sun. And we should now have a debate on the fact that can we change something like this? So NCPCR, basically, National Commission for Protection of Child Rights, works basically on this aspect, that can we revisit the laws, can we revisit them, and can we formulate them in a much better manner, mostly because of the child, that they are in their favor. So as I always quote, I will quote once again, our Prime Minister always tells us that don't think that the children do not have voting rights, therefore they can be neglected.
everything is very vote oriented. So if they don't have voting rights, doesn't mean that they do not have rights. So therefore, we have to formulate laws, we have to formulate means so that their life becomes simpler. Now the task is actually humongous because we are talking from the age group of 0. 0 means a neonatal child, neonate. Then we are going to Anganwadis, where you know that Anganwadis, when the children come, what kind of food they are being served, how they are being treated, how they are being taught. The Anganwadis do not have water, they do not have mats to sit, and yet the children are there, they're coming there. Anganwadi Karyakartas are like overburdened with work. And then we move ahead and then we have age group till 18. So till 18 is a vast age group that NCPCR has to cover. We have to go across and find out about drugs, child trafficking, and so many other things. I also got the opportunity of visiting observation homes. I was just talking to ma'am. So observation home, I don't know how many of you even know what are observation homes, are places where juvenile criminals are kept. So they are not jails, they are observation homes. And the plight of the observation home is something that really needs to be covered. And that is again one task that I've taken personally. And I'm pretty determined that we should really work on them. Because as many children that I talk to, I realize that they're there because of probably some of the act of crime that they did at the spur of the moment. But do they want to come back? No, no one wants to come back. In spite of the fact that they have comfortable stay, in spite of the fact that they're provided with food, with bed, with everything, they still want to go back to their family. Thank you. And they don't want to come back. So that means they are a potential audience that we could skill and we could bring them back into the mainstream. So we have a lot of work to do. The task is really huge. But of course, as I said, that if you have a positive attitude, sure, you can. Eta kotha Sangita khudibo mon goise mor, as a psychologist, what would you say about the fact that etia National Education Policy 2020 tate children lora swalik 3 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল যোৱাৰ কথা কৈছে, স্কুললৈ যাব লাগে। সেইটো কিছুমান মানে এডুকেশ্যনিষ্টে দে ক্ৰিটিচাইজ ইট এণ্ড দে সে ইট ভায়োলেশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ বিকজ দেয়াৰ প্লেচ শুড বি এট হোম এট দিছ টেণ্ডাৰ এজ। What do you think as a psychologist? Of course, I think the first school is the home, no doubt about it. কিন্তু এইটো আপুনি চাব লাগিব যে কেইজন আপোনাৰ পেৰেণ্টছ ঘৰত থাকিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, 1 নম্বৰ কথা। কাৰণ স্কুল যোৱাটোৱে ইট ইজ নট মিনিং ডেট ইউ আৰ মুভিং দেম আৱে ফ্ৰম হোম। আৰু কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনৰ যিটো কনচেপ্ট আছে তাৰ কনচেপ্টটো একেবাৰে বেলেগ। ইট ইজ মোৰ লাইক এ প্লে স্কুল ডেট ইউ ষ্টাৰ্ট অফ উইথ। আৰু ইনিচিয়েলি আমি তেওঁলোকক প্ৰথমতে আমি সোমাই নিদিওঁ ইনটু কাৰিকুলাম অৰ এডুকেশ্যন অৰ টু ৰিডিং ৰাইটিং অলছ'। So it's more important to understand that it is just a transition, which is a gradual transition from home to school and gradually to move into the formal system of education. আৰু 3 বছৰত আপুনি যেতিয়া সোমায় 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে যিটো আপুনি কাৰিকুলামো দেখে সেই কাৰিকুলামখনো আপোনাৰ খুব বেলেগ ধৰণৰ। There's very less of any other reading writing which is going on. But that does not say that আমাৰ অভিভাৱকৰ কামটো কমি নাযায় কেতিয়াও, হয় নহয়? কাৰণ ঘৰত আমি সেইখিনি আমি চাবই লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা থাকিব লাগে স্কুল আৰু পেৰেণ্টছৰ লগত সদায়। কাৰণ বহুত সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে স্কুলত এটা বস্তু কৈছে আৰু আপোনাৰ ঘৰত এটা বেলেগ কথা কৈছে এণ্ড দ্য চাইল্ড গেটছ কনফিউজ। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আকৌ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট সেইটো সময়তো হৈ থাকে। চ' আপোনাৰ যদি 2, 3, 4টা লেংগুৱেজো হৈ যায় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ খেলি মেলি লাগে। Most of important is that because children are going early, teachers training becomes very important. মোৰ ডাঙৰজনীৰ ক্ষেত্ৰতে মই কওঁ যে তাই যেতিয়া আপোনাৰ প্লে স্কুললৈ গৈছিলে টিচাৰে মোক কৈছে যে তাই নেলেখে, তাই ABCD তাই ক'ব কয় কিন্তু তাই নেলেখে। মই কৈছোঁ ঘৰততো ভালকৈ লেখে। তাৰপিছত কৈছে যে নহয় আপুনি এবাৰ আহিবচোন
তো মই স্কুললৈ গ'লোঁ, স্কুললৈ গৈ পেলাই কৈছে চাওকচোন মই দি আছোঁ তেখেতে তাই নেলেখে। তো মই এনেকৈ পেঞ্চিল এনেকৈ দি দিলোঁ, দি পেলাই মই কৈছোঁ উঠোৱাচোন তুমি পেঞ্চিলটো। তাই চিধা লেফ্ট হেণ্ড দি উঠাইছে, because she is a left-handed person. Kintu the teacher was trying to teach her by the right hand. So যেতিয়া immediately তাই left hand পৰা উঠালে, she started writing. So এই কিছুমান সূক্ষ্ম সৰু সৰু কথাবোৰো টিচাৰ্ছে জানিব লাগে বুলি কেনেকে সেই সিমান কোমল বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী মানে কেনেকে শিকাব সেইটো জানিব লাগিব। ৰাইট, সেইকাৰণে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং বিকামছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হিয়াৰ। মানে প্ৰেছাৰটো একচুৱেলি দিব নালাগে। মোৰ প্ৰেছাৰ একচুৱেলি কাৰিকুলামত তেনেকুৱা একচুৱেলি চিষ্টেমটো আছে য'ত প্ৰেছাৰ নাথাকেই, কিন্তু কেনেকৈ আমি ইমপ্লাই কৰিছোঁ, কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ, কেনেকৈ আমি দিছোঁ ইণ্টাৰভেনশ্যনটো, সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে কথাখিনি। প্ৰেছাৰ দিয়াৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে মোৰো মনলৈ আহিছে যে ল'ৰা সৰুতে নেশ্যনেল ফ্লেগ আঁকিবলৈ সিহঁতৰ ফ্লেগখনেই আঁকিবলৈ আহে। গতিকে খুব শিকাওঁ নেশ্যনেল ফ্লেগখন আঁকক আৰু ভালকৈ। তাৰপিছত পৰীক্ষাটো একদম বাৰ বাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ আহিব, আঁকিবা। পৰীক্ষাত আহি গৈছে, অহাৰ পিছত মই কৈছোঁ বাবা নেশ্যনেল ফ্লেগখন ভালকৈ আঁকিছানে? সি কৈছে আঁকিছোঁ, সদায় যে ঘৰত গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ দিওঁ, আজি পিংক আৰু ব্লু দিছোঁ। তাৰমানে সেই যে সদায় কৰোঁতে সেইটো অৱস্থা হৈ যায়। মিগুৱেলৰ ওচৰত আহিছোঁ এইটো কথা লৈ পেলাই যে ট্ৰেফিকিংটো কিয় মানে আমাৰ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অতি বেছি হৈছে, মানে সেইটো খুব ভয়ংকৰভাৱে বেছি হৈছে। বিশেষকৈ BTADৰ পৰা নহয় 40টি শিশু উদ্ধাৰ কৰা যে ঘটনাটো চবৰে নিশ্চয় মনত আছে। ছিকিমৰ পৰা মষ্ট প্ৰবেবলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। মানে কিয় হৈছে ইমান উচ্চ হাৰত, কিয় অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা হৈছে, আৰু কেনেকৈ মানে সেইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব? হয় মাইনুবা, ইয়াতে বহুকেইটা দিশ আছে ইয়াতে। এটাটো হ'ল যে যিবিলাক আমি NCRBত যিবিলাক ট্ৰেফিকিং ডেটা দেখোঁ, মেজৰিটিবোৰ কিডনেপিং এণ্ড এবডাকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে। এইটো সকলোৱে জানিব লাগে। আৰু কিডনেপিং এবডাকশ্যনৰ মেজৰিটিবোৰ হ'ল এলোপমেণ্ট কেছেছ, এইবিলাক ৰোমেণ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পাই পেলাই পলাই গৈছে, মাক দেউতাকে কি কৰিছে, গৈ পেলাই কিডনেপিং এণ্ড এবডাকশ্যন FIR দিছে। আৰু NCRBত ৰিফ্লেক্ট হৈছে যে অসমত একদম ইমান বহুত ট্ৰেফিকিং। এইটো নাম্বাৰ 1। ইয়াতে অকণমান ডিছক্ৰিপেঞ্চি এটা আছে দেই। দ্বিতীয় কথাটো, ইয়াৰ অৰ্থ নহয় যে বা ইয়াৰ মানে নহয় যে ট্ৰেফিকিং বা শিশু সৰবৰাহ অসমত নাই একেবাৰে। ইয়াৰ বহুতো কিছুমান ছ'চিয়েল ৰিজনছ আছে, কিছুমান ইকনমিক ৰিজনছ আছে, আৰু কিছুমান জিঅ' পলিটিকেল, কাৰণ উই অলছ' শ্বেয়াৰ বাউণ্ডেৰিজ উইথ বাংলাদেশ। চ' আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন ইছ্যুজ আছে। অসমত কি হৈছে এতিয়া, ছ'চিয়েল ইছ্যুজবোৰতো আমি জানোৱেই, বিকজ এতিয়া লট অফ ভাইলেঞ্চ, এথনিক ভাইলেঞ্চ, তাৰপিছত যিবিলাক নেচাৰেল কেলামিটিজ, যিবিলাক ফ্লাডছৰ সময়ত কেতিয়া কোন সময়ছোৱাত বেছি হয় বা কোন জেগাত বেছি হয়, যদি চাই নাম্বাৰ 1 হ'ল ট্ৰাইবেল বেল্টছবিলাকত, য'ত দে হেভ এ হিষ্ট্ৰী অফ এথনিক কনফ্লিক্ট। চ' কনফ্লিক্ট হোৱাৰ পিছত কি হয়, তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনটো যিহেতু নহয়, চ' ভালনাৰেবিলিটিটো এক্সটেণ্ড হৈ যায়। চ' সেইবাবে এইবিলাক মানে হটস্পটছ ফৰ ট্ৰেফিকাৰ্ছ আহি পেলাই ট্ৰেফিক কৰি লৈ যোৱা। ছেম উইথ ফ্লাড এৰিয়াজ। ৰিলিফ কেম্পছৰ পৰা কি হয়, বহুখিনি যিহেতু ৰিহেবিলিটেশ্যনটো পুনৰ সংস্থাপনৰ দিশটো একদম শ্ল' হৈ যায়, সেইকাৰণে কি হয় তাৰ পৰাও শিশুসকলক ট্ৰেফিক কৰি লৈ যোৱা হয় বিভিন্ন ঠাইত। থাৰ্ড হ'ল ৰিভাৰাইন এৰিয়া, যোনটো চৰ এৰিয়াজ। চ' এইটো অফক'ৰ্ছ ছ'চিঅ' পলিটিকেল চব মিক্স এটা, যিহেতু বেকৱাৰ্ড এৰিয়াজ, তাৰ পৰা খুব ইজি ট্ৰেফিকিং কৰা। চ' আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হ'ল এগেইন আকৌ ছ'চিঅ' পলিটিকেল টি গাৰ্ডেন এৰিয়াজ, য'ত ডিমাণ্ডিং ৰাইটছ, অকণমান হিষ্ট্ৰী এটা আছে অফ ছ'চিয়েল মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন, পলিটিকেল মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন আছে। চ' কি হয় তেওঁলোকক, these children are forced to live in a constant state of vulnerability. ইফালে আকৌ ডিমাণ্ড বেছি। ডিমাণ্ড ফৰ এক্সাম্পল হাৰিয়ানা, উসমে there is a problem of sex ratio. তাৰপিছত কিছুমানে আকৌ জব অপৰচুনিটিজ, they think their job opportunities there, they are being lured and taken there. So and some of course are unsafe migration. কাম কৰিব গৈছোঁ, গৈ পেলাই দেখিলোঁ এইটো কাম কৰাত নহয়, আচলতে কি কৰিলে, মোক কাৰোবাৰ ঘৰত বেছি দিলে। But I had actually loved someone, I went and married that guy, and that guy went and sold me to his friends. So it is a very complex problem, but at the heart of it is of course the ongoing socio-economic and political issues in the region. Or secondly, juntu demand factor juntu ase for children. Now problem solve koribole, it is not easy. You cannot have a magic wand to solve get a problem. But I think social welfare is one. আমি ইমান সব ট্ৰাফিকিং কথা ক'লে we always talk from the perspective of law enforcement. পুলিচে একো কৰা নাই, পুলিচে ধৰি ল'ব লাগে। No.
I think law enforcement is one part of it. But to prevent it, we need to increase social welfare. Jiman social welfare increase hobo, himan the children can be prevented from a problem, huge problem like child trafficking. মই ইয়াত দুটা কথা এড কৰিব খুজিছোঁ মৃগালৰ লগত চ' যিটো কৈছে যে উইচ ইজ ৰাইট যে বহুত সময়ত উই থিংক দেট ইট ইজ ট্ৰাফিকিং বাট ইট ইজ একচুৱেলি ইল'পমেণ্ট এণ্ড স্পেচিয়েলি ইন দ্য টি গাৰ্ডেন এৰিয়াজ দেট উই চি আমি বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ মাইন ইণ্ডিয়াৰ পৰা চাহ বাগানবিলাকত আৰু তাতে আমি দেখিছোঁ যে এইটো এটা আপোনাৰ সামাজিক প্ৰথা এটাৰ নিচিনা যে ইল'পমেণ্ট কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া আমি ইউনিচেফৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই চাহ বাগানবিলাকত প্ৰায় আমি 800 চাহ বাগানবিলাকত আমি লাইফ স্কিলছবিলাক বস্তুটো জীৱন কৌশল বুলি যিটো কয় সেইটো এডুকেশ্যন যেতিয়া আমি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে নিজেও বুজি পাইছে লাহে লাহে ছোৱালীকেইজনীয়ে যে এই কথাটো আমি কৰিলে আমাৰ জীৱনটোত কি হ'ব পাৰে হোৱাট দ্য ফিউচাৰ উইল বি ফৰ আছ চ' প্লাছ তেওঁ যিটো কথা কৈছে rehabilitation in the with the refugees hawk naba camps bilakot that's very very important kintu rehabilitation ot apunar hoda he physical rehabilitation kintu apunar psychological first aid bela bostu to italeke amar aha nai so there are some dangerous reports of being children being abused on the basis of caste and religion in some places in India. So what do you think, how to tackle these things? It's a very pathetic, very dangerous report. Personally, anything related to a child becomes pathetic. One. Two, let me just elaborate a little on Miguel, what he was saying about trafficking. I'll come back to this because I have something to add on to what you were saying. So I visited Jharkhand and there I came across one particular person who was responsible for abducting 5,000 girls. 5,000. Now 5,000 girls were brought to Delhi on the pretext of the fact that they were probably used as house help. Now my humble request and my question to everybody and audience at large is that हम कितनी जगह जाते हैं जहाँ हमने छोटे बच्चों को अपने घर पे काम के लिए रखा हुआ होता है जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं इसलिए उन्होंने पीछे किसी एक हाउस हेल्प को रखा हुआ है और वो बच्ची है या बच्चा है तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं उस चीज़ को बढ़ावा देने में वी आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल वन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव विजिटेड अ ढाबा वेयर वी से छोटू चाय लाना और वो छोटू दौड़ के चाय या पानी लेकर आता है एंड वी आर ओके विद इट तब हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ये छोटू कौन होगा कहाँ से आया होगा इसके माँ बाप कौन होंगे सो वी ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ए क्लोज्ड आई एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हियर इज दैट इफ़ यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस at least please be aware and ask questions. Why should not you raise an eyebrow and ask कि ये कौन है ये लोग कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं 5,000 लड़कियाँ अगर झारखंड से गायब हुई हैं तो क्या एक गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नहीं पता था कि ये लड़की वहाँ से निकल गई और पता था तो उसने रिपोर्ट क्यों नहीं करा और रिपोर्ट करा तो अधिकारियों ने उसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बट अगेन हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एक ऐसा थम आंसर नहीं होता है इट हैज़ टू हैव अ मल्टी फैक्टोरियल मल्टी पॉइंटेड काइंड ऑफ एन आंसर दैट वी नीड टू अचीव नाउ एज यू आस्क्ड दैट रिलीजन के बेस पर क्या बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है religion caste it's very less in northeastern part of India but other part we got so news. there are sporadic incidents that happen but they are not the norm. Not the norm. That's but not the the news norm. is very dangerous news. But yes, I agree. I do agree that there were incidents which were very rampant, which was there in the society earlier on. But the society has moved on. And one key to this particular kind of situation is education. So once the society gets educated, the society gets mature, then all these things become a time of the past.
We still have sporadic incidents. I do agree. We had one recent incident in Uttar Pradesh, which caught the eye of the entire media, and it became a subject of a lot of interest for everybody and a debate as well. But then, whatever happened to that teacher, to that child, was taken action. And these incidents are to be abhorred. They cannot be encouraged at all. And we in a civil society can never encourage something like this. So therefore, it is a thing again, casteism and religion-based discrimination towards children is a thing of past, should not be there. And again, laws are getting stricter day by day, and we take action. And one good thing is that everybody is a journalist now because everybody has a mobile. So everybody takes videos and it becomes viral. So we have a mojo that's called mobile journalism. People do usually. Yeah, so everybody is a mojo now. So that's the lingo. Yeah. So that makes our task much easier. Shangita, maybe it's a last question. How parenthood defined means when is the right time to tell a child about the adoption or surrogacy? Okay. Parenthood বুলি ক'লে I wish we had a checklist to say we fill up the checklist and if you get so many marks you will be eligible to be parents. No, but unfortunately we don't have that. Parenthood to eta legally যিটো আমি কওঁ যে yes biologically হলে তো আপোনাৰ biological connection এটাতে আমি parenthood তো আহে কিন্তু তাৰ বাহিৰত যেতিয়া আমি adoption বা surrogacy or any other reproductive system or আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ adoptions বুক কৰোঁ সেইখিনিত it's more of the intent to be a parent যে মই am I emotionally ready to be a parent to bring somebody else into my life and সেই ইণ্টেণ্টটোৰ লগত তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু জড়িত হৈ থাকিব দ্য কেয়াৰ এণ্ড দ্য লাভ ডেট আই এম গোইং টু গিভ টু দ্য চাইল্ড আৰু সেই কেয়াৰ এণ্ড লাভৰ লগতে তেতিয়া কাৰণ সেইখিনিৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এণ্ড ইট হেপেন্স ইভেন বিফ'ৰ দ্য চাইল্ড ইজ বৰ্ণ দ্য কানেকশ্যন ডেট উই হেভ গট চ' প্ৰটেক্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট এটা মই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যদি পেৰেণ্টহুডৰ মই কথা পাতোঁ আৰু প্ৰটেক্টিভ এনভাইৰনমেণ্টটো অকল খালি আমি পেৰেণ্টছৰ লগতে নহয় আমি এটা সোশিও ইকোলজিক্যাল মডেলৰ পৰা চাব লাগিব য'ত আমি চাওঁ যে ঠিক আছে দ্য চাইল্ড ইজ ইন দ্য মিডল কিন্তু তাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট লেভেলটো হ'ল পেৰেণ্টছ নাইবা কেয়াৰ গিভাৰ্ছ আইতা ককাক যোন লগত থাকে তাৰপিছত হ'ল দ্য কমিউনিটি এণ্ড দ্য ছ'চাইটি আৰু তাৰপিছত হ'ল আমাৰ যিটো পলিচিজ এণ্ড দ্য ছিষ্টেমছ আৰু তাতো সেইখিনি কিছুমান ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ থাকে প্ৰটেক্টিভ ফেক্টৰ্ছ গোটেইখিনি থাকে তেতিয়াহে আমি সেই পেৰেণ্টহুড পজিটিভ environment for the child আমি হেতু ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম বুজি পাইছোঁ এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম Hello sir, hello ma'am. We all know that sex education is important in today's generation. And ma'am sir, while the states like Jharkhand and Delhi and other cities are able to give importance to this topic, but unfortunately it has not in Assam. So for do you think that sex education should be given at least in the primary schools of Assam? And for how long will this continue? And what steps can be taken to tackle this kind of ignorance on sex education? Sangeeta? That's my question. You take it. Okay. And by the way, before Sangeeta replies, I advise, request on Anisha Kashyap, Delhi School of Economics to be ready and come to that thing. Delhi School of Economics, Anisha. All right, I'll very quickly get to your point. Sex education, it is adolescent and reproductive and sexual health bully, ARSH bully eta kotha ase. So that has been already been implemented in Assam. It is through life skills which has been implemented. Aru apunar CBSE had already done it, but the state schools were lagging behind. But that has also come in now. In fact, I had developed a module for them for RMSA. আপোনাৰ এতিয়া সৰ্বশিক্ষা যিটো সমগ্ৰ শিক্ষা বুলি কয় আগতে RMSA কৈছিলে আৰু তাৰ তাতে আপোনাৰ ক্লাছ 9ৰ পৰা there has been a system of imparting life skills. Apart from that, the new education policy talks about social and emotional learning, which also includes the psychosocial aspects. And definitely I agree with you, apna good touch, bad touch, appropriate touch and inappropriate touch has to be taught from a very young age. Ar hetu karone parents ok ami hetu aware koribo lage. The teachers are already aware of it to a large extent, but the parents also have to be aware of that. The lady from DAC. And Anushka Srishti, are you there in the room?
Are you there, Anushka? No. Lady. Good evening, esteemed panelists. My question is that Anushka is there? as part of trafficking young female children and teenagers into forced prostitution comes the harsh reality that the victims themselves prefer not to come out of the trap, partly because of the fear of social ostracization and also because of the financial stability that they receive. If the victims blindly accept their fate, how can we ensure mobilization against human trafficking? So we'll answer, well, maybe the right person. It's a very interesting question. I've already touched upon it first. Prevention is key. So I said enhance social welfare. So once trafficking is done, we make such a hue and cry about it. But when a child is not getting food to eat in a village, we hardly speak about it, right? Sometimes you hear some media channels with extra dramatic music showing the plight of little children somewhere, but it's not a regular issue. It's rampant. Vulnerability is rampant. Now, the only way vulnerability can be addressed is through social welfare. So that has to be enhanced. Secondly, you're talking about once a child is rescued, the rehabilitative process. Even there, even young people like universities, colleges can play a huge role. In fact, I have been working on a program in Sonapur where there's huge trafficking. And children are scared to come back because the community rejects you. So what we did, we reached out to the nearby universities, gotten them to do regular awareness sessions about the vulnerability of trafficking, of what a girl child is forced to undergo in the sex racket, what happens to her, how she breaks down physically and emotionally as well. So when you make the community aware, they are in a position to take them back. So young people, I see a lot of young people from Delhi University. When I went to Delhi University, and we did a lot of such work when I was here, but now as well in Assam, we are working with colleges and universities so that this awareness can reach to the children or the communities in the last mile. So my question was that we initially discussed mental health when it comes to kids. So instead of talking about the direct abuse that kids from unprivileged places get, even kids from very privileged families are usually used as the, source of follows and likes, on social media by their own parents. They lack a lot of privacy in their lives. So that again, dismantles their state. Should there be some laws for that as well? Dibba. Dr. Dibba, that will be Dibba. your questions. Very good question, Anushka. Good Thank you for question. raising. Yeah, thank you so much. Yes. So there are already laws working, and we are reformulating it again. Now we have come up with an entire handbook for the television media and the entertainment industry as well. Because that is one problem that we are practically facing and seeing every day. Because Dance India Dance, I don't want to name anybody, sorry, but some kind of certain these shows project children dancing on songs which probably we would get appalled. इतना छोटा बच्चा इस तरह के गाने पे कैसे डांस कर रहा है और क्यों? उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या लॉज हैं, कितनी देर उनको काम करना चाहिए, पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, रेस्ट कितना करना चाहिए, वो फोटोग्राफ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, किस तरह की आनी चाहिए, मूव्स कैसे होने चाहिए. We have formulated an entire handbook, and that handbook has been given to all the media personnel, and that has recently been released. So we are working on all these things, and I request personally again, everybody now is happy being on Instagram. Everything is an Instagram story or a reel, and then we would ourselves, बच्चे तो बच्चे, कुत्तों के इतने बड़े-बड़े Instagram channels हो गए. So अगर आप अपने ही बच्चों को एडवर्टाइज करने के लिए आप खुद ही बनाएंगे, so that means you are yourself creating a platform for your child where probably it could be hampered by social media. So my request, humble request is to everybody that please use Instagram for good things rather than for advertising such kind of issues. So आपका बच्चा मर्फी बच्चा नहीं है, निर्भा बच्चा भी नहीं है, और उसको बनाइए भी मत. That's it. Thank you, Dibba. Amar samoy shekh hoy gol. So nobody's child is everybody's child. Amar society samaj khone hetu jodi sobe mane bhal boli bhabe সেই হিসাবে কাম কৰে নিশ্চয় we can help government to do many things. আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মিগুৱেলকুৱে, সংগীতা গোস্বামী, ডক্টৰ দিব্যা,
সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ